Да вроде нет. What the f... Вы видите? Видите, да? Смешно. Смешно. Jensen, what's going on down there? Those soldiers just sixed out like you wouldn't believe. Почему-то вдруг меня зареспал вот здесь. Плюс с этим оружием. Да не очень. Я не очень, а ты как? Думаешь, вообще? 3 часа, блядь, дралась с этим скотиной. О, боже мой. Мы исправили сражение, да. Типа, ну вам все равно надо обязательно вкачать вот такой-то и вот такой-то скилл. Короче, если не вкачиваешь его, да, хотя у нас, простите, ограничено, да, то есть ты не можешь взять и купить. Да, и ты думаешь, а что мне сейчас понадобится больше? Разговорная система или турели с роботами? Отключать. Логика. А где негры? О, что-то не увидел этого. Не? Yo, what's good, man? Не, я хотел сказать, что все практически... All good, son. Какой ты сан, я тебя старше. Лет не 700, наверное. Еще у меня есть четкие. Да, здесь ничего нет. А, то есть можно сюда было попасть намного легче, если бы ты выломал гребаную дверь. Окей. Да, а что мне еще делать? Yeah, take us back to Sarif Industries. None too soon, if you ask me. Strap in and hold on. Strap in and hold on. Jensen, I need to speak with you. Meet me in your office right away. I'd love to, Francis, but I have to debrief Sarif first. I suppose you could, or you could hear what I have to say and see if that doesn't change things. Pritchard out. I can't believe it, Jensen. An internal. Да. Ну, все же понятно, им помогает кто-то более влиятельный. Я бы для начала продался. Банка киберпроэнергии, которая мне не нужна. У нас есть банка пива? Виски. Немного. 200 для меня много. Игра. 200 это много. Ну, пока что я бы сказал, я довольно-таки хорошо... Ну,
неплохо. What'll it be? Я не знаю, это для айфона продавать? Always. Сейчас, подожди, сколько они занимают? Проблема. Много не занимает. What's your pleasure? Ну, я не знаю, давайте ставим пока что. Продаем, продаем. Ну, одну. Так, что у меня еще-то осталось? Боже мой. Как мало мест. Да. Может, пепс продать? Может, продать пепс? У меня же немного для него патронов. Ракеты, зачем мне ракеты? А чё я тебе ракеты-то не могу продать? А, вот патрон для дробовика. Ракеты продаем. Я не знаю. Да, пожалуйста, спасибо. Так лучше. Надо бы их, наверное, использовать. А, да, я хотел в клинику пойти. Клиника. Il metamorfoso. Опера. Окей. Не, ну вдруг я смогу потратить свои 20 000 с пользой. Да, я бы... Нет. Почему медицинская клиника продает заряды для тайфуна? What? Ну, пойдем поговорим с Причардом. Что он нам такого скажет? Что он скажет? Что он покажет? Сариф. Почему он Асариф? Ну, Шариф. Окей. Сариф. Салиф. Это глупо же звучит. Сариф. Сариф. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarif? See,
Here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. Почему у нас шариф? Я не знаю. And I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Спросим. Ничего нет. А нет. Ты мне делал минуть. Меня. Окей, это по поводу того, что я все взломал. Не, ну неплохо. Понятно, что графически, но как бы... Привет. Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Sarif's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind. This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. Я ценю ваше запутанное, я пока неплохо справляюсь сам. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. Прощай. Дробизион, судья, смелости прийти сюда, с чего вы взяли, что мы тут будут тренды? Чего хотели добиться? I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish? Ты посочувствовать. I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you. Короче, все под колпаком держать, да? Хочешь? Черт. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was... Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that.
Я бы с радостью послушал про вашего друга. Что он конкретно сделал? I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know, hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuroposine dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Хочешь, скажу, но всегда придется принимать. I'm glad we had a chance to talk. Athena, you've been at this company a long time. I hope that's not a comment about my Нет. age, Adam. No. But I know nothing gets by you. If Sarif had done something that could compromise us. Mr. Sarif has only the best interests of this company in mind, Adam. I'm not questioning that. Aren't you? I've been here since the beginning. I've seen how he built this up from nothing. He cares for his people. He truly believes what we're doing is important, and he would never do anything to jeopardize it. I shouldn't have brought it up. No, you shouldn't have. Now, if you'll excuse me, I'm busy. Поговорим. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? I what? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh. I see. Frank's fixed that, though, right? He has now. But he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Как вы чуете, поймать этих парней — это брешь причина всех наших проблем с безопасностью, включая... Adam, are we done here? Дай почти... Включай сегодня здесь. Ну давай сменим. I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right, you're right. I'm sorry if I seem evasive. Все написано, ты хочешь отвертеться. The truth is, I've had a lot of other things on my mind. I'm trying to secure a future here for all of mankind. I can't let trivial security concerns get in the way when people like Bill Taggart want to see me fail. No, you're my best warrior, Adam. And I trust you. I know the loyalty you've shown me will only continue as we take this fight into the future. Because that's what's really important, isn't it? The future. Изобретем время. Птички. Угу.
Boss, I think we're getting sidetracked here. If you want me to win this war for you, I need to know how badly we've been compromised. I need to know what was in that data stream, in case our enemies accessed it. You think they could have? I see your point, son. That might be bad. I just wonder if you're being a bit paranoid here. Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't gonna bring Megan back. Нравится выполнять свою работу, дело, для которого вы меня наняли, даже вызвали на месяц раньше срока из-за того, что произошло сегодня. Что как поняли. Сменить тему. Megan? Boss, what does Megan have to do with any of this? I thought we were discussing a security breach. We were. She doesn't. I mean, Adam, you're missing the point. The data I streamed had nothing to do with Megan or her work. It was just a routine, fact-finding check that sprang from one of our discussions. The kind of check I have to run quite often around here, believe it or not. Now, if somebody backtraces the transmission and gets a look at it, I very much doubt they'll know what to do with it. Trust me, we're fine. Ты надоел. Что-то я не хочу, чтобы вот это еще. Не поверю. Что-то вы мне не верите. Почему? Ну здесь я оправдываться. Boss, 6 months ago, mercenaries knew stuff about this company that I didn't, and used it to get past my security measures. I don't really care what kind of secrets you and Megan were keeping back then. I just want to make sure they don't endanger us again. Adam, I didn't mean to imply... You're right, okay? You're right. I really shouldn't keep this information from you. I just hope you'll understand why Вроде I бы в did. прошлый раз он меня злился всегда, когда... All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, Как бы ничего такого, что он проверяет. What do you Всё, что ты mean? можешь. I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Ладно. Или он мне дал? С возвращением, приятель. Куда мне идти-то? Может мне выйти? Или где-нибудь здесь? Типа сказал, что даст мне. Окей. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam.
Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the Typhoon or with some other top-secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Может, с тобой? Sorry, Adam, I can't help you right now. Я хз, а чё ты мне не даешь-то задание? Окей. Может он... подожди, может его надо спросить? Еще раз. Смотрим на этот вид. Вот вроде бы животизну убрали, а все равно он... Сколько ее... Осталось то всего. Так. Может, ты скажешь, где детектив и что он на меня нарыл? You have your orders, Adam. Meet Farida at the helipad as soon as you're ready to leave. Дело не ради денег. Откуда у тебя фабрика-то тогда? Не ради денег. Давай. А где мне детектива искать? Может, с Причардом? Так, это надо на этаж ниже. I heard she was a gymnast. A security breach was company after an accident. It's like our entire network is violated. I don't know, but he's done a shitload of new coding to me. All of it. He swears he has a Access grant. Угу. Как неудивительно, меры Дженсона на самом деле сработали. В тот вечер, помнишь тревогу, которая тогда звучала? Это был резервный модуль, который я по его настоянию добавил в код тревоги. Я все еще пытаюсь понять, каким образом отключили основную сигнализацию, но пока никаких результатов. Пока есть смысл поменять кое-какие параллели. Я кое-что попробовал сам придумать. Вот. На-на-на. Мне же не нужно лишний раз напоминать удалить письма после прочтения. Фрэнк, спасибо, что сказал, ценная информация. Что-то параллель, то нужно сообщить всем, кого это касается. Мистер Брич, спасибо вам за предоставленные компанией Пик ТВ концепцию и сценарий. Мы рассмотрели должным образом ваше предложение, вынуждены сообщить вам, что в настоящее время интерес к подобной программе отсутствует. Кроме того, мистер Брич, поскольку это уже 5-я в серии ваших достаточно однообразных предложений за последний год, следует вам честно объяснить ваши перспективы сотрудничества с сетью Пик ТВ. Но трудности вырезают, чтобы 13-серийный телесериал, описывающий еженочные подвиги некого невероятного хакера добились популярности в целевой аудитории. Зрители ждут от нас действий тайной саспенса. Им нужен герой, который способен действовать решительно,
а не персонаж, скрывающийся в тени за своими видеокамерой. Честно говоря, ваш главный герой, на наш взгляд, чересчур скрытный исполнитель. Исполнитель. Вообще популярный персонаж — это полицейский, либо что. Еще лучше бывший полицейский, продолжающий защищать закон. Таких персонажей зрители любят и принимают с восторгом. Подумайте над этим. Окей. Меня, кажется, сделает. Еще. Природа нейропластичности из лекции Хьюдера в Бернском медицинском институте 2013. Термин нейропластичность сам по себе обозначает гибкость мозга и его способность к изменению собственной организации на основе полученного опыта. До 10 лет назад специалисты в области когнитивной нейробиологии были убеждены, что нижняя часть мозга и область неокортекса не меняется после того, как завершилось их развитие, в то время как память активно меняется в части, отвечающей за формирование воспоминаний. Однако серия талантливых экспериментов, проведенных Майком Мережничем, продемонстрировала, что сенсорное и слуховое восприятие, то есть прикосновение и слух, на самом деле изменяется при использовании. Это процесс долговременной потенциации был изучен более тщательно. Все исследования показали, что память можно значительно улучшить посредством воздействия на нейропластичность. Разумеется, точность, которую нам дают современные компьютеры, позволяет нам увидеть, что улучшение в области обучения можно применить к областям моторного кортекса, слухового кортекса, соматосенсорного кортекса и гиппокампа. Манипуляции с нейропластичностью ясно показывают, что мы как вид получили удар мозг, обладающий беспрецедентной способностью интегрировать Что ты делаешь, мать твою? Полиция расследует зон городского морга. Неизвестный преступник проник сегодня вечером в полицейский участок Дейферсон Драйв, чтобы получить доступ к важным уликам. Это может пагубно сказаться на ходе текущего расследования, заявил председатель полиции. Уже начат допрос свидетелей ограбления, в частности сержанта Уэйна Хасса, во время дежурства, которым все и произошло. Хасс — бывший спецназа, который 2 года назад застрелил во время операции в Мексиктауне 15-летнего подростка, что привел к беспорядкам по всему городу. Участок будет закрыт до завершения расследования на государственном уровне, заявил Райан Пен, начальник полицейского департамента Детройта. Напомним, именно в Джефферсон Драйв были доставлены тела погибших шериф Индустрис после нападения на штаб-квартиру компании ранее в этом году. В центре Детройта нарушено вещание кабельного телевидения и радио в результате отключения антенны вещания на территории, контролируемой бандами. Расследование инцидента проводит местная полиция в сотрудничестве с новостным каналом ПИК, которому принадлежала установка. I got the front desk, but don't expect me to take any phone calls. That ain't. What? Куда делась? Нормально. То есть я не получил за эту сюжетную миссию ничего практически. С каким детективом поговорить? Алло, игра. Короче, я не знаю. Черт это. Тут ничего нет. Клиника, протеж, жилые районы. Все. Еще мой домик. Я не знаю, где он ничего дал к... От детектива, ну окей. Все его разговорил. Он мне дал. Ну ничего не дал он мне. Ничего нет. Книги, например. Штаб-шериф. Письма. О, я поговорил с ним, это мне ничего не дало. Окей. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hangsha. You've been there? Used to live there.
I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? Сейчас. 1 second. I thought I was. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Что-то звонился про какую-то детективу, узнавание прошлого. Джексон. Лично сейчас какой-то Джексон.